Our subject for today is short cigarette trousers. Of course, we're not going to go through the whole construction. Many of you already have the basic pattern. My basic plant sloper is on the table. We will show it to you right now. The problem is, I don't really like long classic trousers, as I already mentioned. I sewed it for this course, but it just hangs there, and I'll probably just give it as a present to somebody. I love short, slim cigarette pants. I style them in different ways. But right now, I need pants for the summer. Here I have stretchy fabric. Just some short pants with sandals for the summer. I have a piece of fabric that is 1 meter 30 by 1 meter 40. Later we will show you the finished pants. I will show you now what measurements we have to take, how to change our classic straight pants pattern into short cigarette pants. My base fits me well, front and the back. It's a little loose, which is why I have to change it in order to draft these pants I copied, front panel and the back panel. I will show you the extra measurements. The length of the pant is 87 centimeters from waistline to the bottom. The width in the bottom is 14 centimeters. But we have to know the thigh circumference as well. Here is the widest spot, which is 56 centimeters for me. The knee circumference, 40 centimeters. Calf circumference in the widest spot is 36 centimeters. Okay, these are all my measurements. Thigh, 56, knee, 40, calf, 36, pants length, 87, width in the bottom, 14. From the base pattern, we have to come to these numbers. Usually, we don't need them while drafting the base, but very often, with big thighs and calves, we need to consider those measurements as well. But we already have our base pattern, which I have used many times. Now we need to modify it into the cigarette pants I love. From the waistline down, 87, let's make it 90 centimeters. It's already with the hem allowance. Since they have the correct length now, let's move on to the width. In order to work with our numbers, we need half of our measurements. Here are our half measurements, the thigh being 28 centimeters, the knee 20, and the calf 18 centimeters. On our pattern, we are drawing additional lines from the crotch line down. We measure 8 to 9 centimeters, making a horizontal line that will show our thigh measurements. I have here 9.5. It has to be parallel to the crotch line. This is the thigh line. It's around 9.5 centimeters. Now let's do the same line for the back panel.
Конечно, сзади она немножко шире всегда, эта линия. Немножко свобода сзади остается. А впереди мы можем откладывать точную мерку. Обхват бедра. Обхват колена на линии колена. Knee measurement will be on the knee line. И от линии колена вниз откладываем сантиметров 15. From the knee line down, measure approximately 15 centimeters. Руками. Я не меряю никогда. Но вы сами посмотрите расстояние от самого толстого места икры до Check yourself for the biggest calf spot. сантиметров, вот так вот примерно. Пишу икра. I'm writing down calf. The same with the second panel. Также точно на второй половинке. 28 минус 1 сантиметр. Это передняя. 28 minus 1 is the front panel. The width of the back panel is 28 plus 1. Together, this makes 56. This will make 13.5 centimeters in both directions. 15,5 сантиметров в обе стороны мы откладываем. Колено. 20 сантиметров. The knee is 20 centimeters. It means we need 19 centimeters. 9.5 И обхват икры. 18. calf circumference is 18. 18 minus 1 is 17, which means 8.5 centimeters are needed for each side. Через которую мы строим нашу. We have the points needed to draft our slim pant leg, Низ у нас 14 сантиметров. but we have the bottom part as well. The bottom is 14 centimeters. Почему 14 минус 1 по формуле? Потому что передняя половинка на сантиметр меньше. 14 minus 1 equals to Задняя 13. половинка на сантиметр больше половинки. На задней половинке у нас к этим половинкам везде будет плюс 1. А здесь минус. Because according to the formula, the front panel is 1 centimeter smaller than the back panel, meaning 6.5 for one side and 6.5 for the other side. И 6,5 в другую сторону. Вот мы отметили наши все эти отметочки, через которые мы строим брючки. Теперь вернемся вот в эту точку. Now we have all our dots for drafting. Let's look at this point. Because we have slim fit pants in which we need to shorten the crotch line and make it 1 centimeter higher. Here's our point. These are very snug pants, so have the point 0.7 shorter and 1 centimeter higher. Это потому что очень плотные брючки. На 0,7 укорачиваем и на сантиметр приподнимаем. Это передняя половинка. Here is the front panel. Бедра мы нанесли, обхват колена, обхват икры и ширина. We drew the thigh circumference, knee and calf circumferences, the bottom width. Pay attention to this point. If you will get a curve from that line down, find a way to make it as straight as possible. Very rarely, when the calf is big with a narrow bottom, we have to make this line a little rounder, but it's very individual and cannot be made frequently. Мы вот эту линию немножко вот так вот обводим, но это очень индивидуально, а самое главное не прибегать к этому часто. Вот передняя половинка у нас The готова. front panel is ready. I outlined it black. То есть я внесла обхват бедра, обхват колена, обхват икры. Сейчас приподняла вот эту точку нашу на сантиметр и на 0,7 уменьшила. Это потому что узкие брюки, не классические. The same here, Точно так же. 1 centimeter higher and 0.7 shorter. Because these are not classic pants, here is our point. 0,7 укоротили и на сантиметр подняли. Вот наша точка. Сейчас работаем вот с нашими обхватами бедра. 28 плюс 1. Now I'll work with thigh circumference. 28 plus 1 equals to 29, divided by half. Here we have to trace the crease line. Это брюки из нашего курса.
Посмотрите, у меня здесь есть линия заутюжки, и на линии заутюжки я строила и переднюю, и заднюю. These are the pants from our course. From the crease line, I drafted the front and back panel. Now, when I copied the pattern, I forgot about this line. But you have to draw it. We need the center of the panel from which we made all of our measurements. This crease line is very important. Если здесь у нас было 28 минус 1, то здесь у нас 28 плюс 1. Значит, 29. Это значит 14,5 в одну сторону. Here we will have 28 plus 1. This means 14.5 to one and 14.5 to the other side. This measurement fits the leg exactly. На бедре мы все время работаем с нашими дополнительными мерками. Обхват бедра. Линия колена. У нас здесь было половина обхвата минус. The knee line is 21 centimeters, which means 10.5 to each side. 21, а вместе 40 наша мерка. 21 это получается 10 с половиной. The calf circumference is 18 plus 1, which is 19. 19 divided by 2 equals to 9.5. 9 с половиной. Внизу у нас 14 было 14. Here we have 14 centimeters. 14 plus 1 is 15. Look at this part. The leg width is 14, meaning the entire circumference is 28. Here we did 14 minus 1, and here 14 plus 1. 13 plus 15 equals to 28. Understand? 14 плюс 1. 15. 13 плюс 15 получается, так и получается 28. Поняли, да? Спинка на 2 сантиметра шире в каждую сторону. The back is 2 centimeters wider to each side than in the front. Let's go back to the thigh circumference. In the back thigh, leave at least 1 centimeter, just in case. Here is 1 centimeter and 1 centimeter. Вот они. 1 сантиметр и вот 1 сантиметр. Here is 1 centimeter and 1 centimeter. You can always remove it during the fitting if necessary. Let's draft our pants. We raise that point here, rounding that line. И вот так вот кругленько отрисовываем ее вот сюда. Ну, здесь вот почти ничего не надо исправлять. Извините, не сюда. Я ж вам сантиметр дала прибавить. Oh, Вот. I'm sorry, not here. Будьте внимательны, не делайте I added ошибок. 1 centimeter. Я на Be сантиметр careful, прибавила, do not make my на этом mistakes. месте, чтобы у нас I would add 1 centimeter here, so we have in this place an extra 2 centimeters for ease. это для того делается, чтобы нам с вами It is done to have good slim fit pants. укороченные. И на заужение пошла. I am narrowing it down. Сейчас я возьму линеечку еще и кое-что еще подправим. Straighten the line with a ruler. Сейчас обрежем все излишки, и вы увидите разницу. Cut off the rest to see the difference. Половинка брюк. Естественно, она у нас сейчас без припусков на швы. Там сантиметрик будем We made the pattern without the seam allowance. We will add 1 centimeter when cutting the fabric. Одна приятельница моя пришла, подняла Once, мои брюки, my acquaintance came to me and took a look at my silk brown pants that were lying on the chair, and she said, "These are horrible! Such weird-looking small pants. This, on top, is too big, way too big. Horrible pants." много брюк и две такие узкие штанинки. Она, это чьи такие брюки? After I put the pants on, she said, "Oh, it's nice. Why did they look so bad when lying on the chair?" Потом я их The pants match the body, was my response. симпатично. А что они так выглядели вот отдельно, вот так, когда лежали в кресле? Ну, я говорю, какая фигура, так и выглядели. Я внесла все изменения для того, чтобы нам сделать вот I такие. made all the modifications for the cigarette pants. За счет того, что мы строим узкие брючки, вот здесь немножко This point we make higher and shorter. заворачиваем. Try out the pattern a couple times so you will know your exact measurements. Вы будете свои мерки знать. Может быть, вам не 0,7 сантиметра, может быть, у вас другие будут. Maybe it's not really 0.7 centimeters. И совершенно
наша выкроечка приобрела другой вид. And our pattern became completely different. Now I see my favorite pants. Вот наша с вами передняя половинка, вот задняя. Вот она у нас. Here is our front panel, here is the back. It's wider than the front by 1 centimeter everywhere. Мы сделали All is correct. брюк. Здесь мы не имеем права ничего менять. Here we cannot change anything, because here I did not add anything for wearing ease. Our pattern is ready. Поняли, что I want you to understand every body shape is unique. We created a very good base pattern, but it will fit differently to each of you, and there's nothing we can do about it. и с этим ничего нельзя сделать, поэтому одеваем на себя макеты или первые брюки, вносим изменения. That is why create a fitting model and work with it. Because if one needs a dart in front, others may not. One has to wear it higher, others lower, the crotch a little deeper perhaps. It's very personal Между ног капельку. Как бы очень and important to do the correct calculations. и одеть более-менее It fits more or less well. These small things you have to work on. хорошего. С вами были Thank you for watching. Pauk Stedina Mihailovna and the rest of our team.